Sandana Brajana Ranjana Sodanan Jamuna Tira Vana Shadi Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Om Vishnu Paramang Maharaj Acharya, also associated with AC, Bhakti-vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Namachar Haridas Thakur Ki Jai, Param Sagaho Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shri Gaur Bhakti Ki Jai, Sri Radha Krishna Gopidas Shama Kunda Radha Gidi Govardhan Ki Jai, Shri Vrindavan Ki Jai, Navadiptam Ki Jai, Gang Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to some of the devotees. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimate Bhakti-vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, Verse 42. Indriyāyana-sṛṣṭyedaṁ trai-vidhyaṁ bhāti vastuni bahir-antar-bhidā-hetur jano saj-jana-kṛd yathā. Indriyāyana-sṛṣṭyedaṁ trai-vidhyaṁ bhāti vastuni bahir-antar-bhidā-hetur jano saj-jana-kṛd indriyāyana-sṛṣṭyedaṁ trai-vidhyaṁ bhāti vastuni bahir-antar-bhidā-hetur jano saj-jana-kṛd. Indriya-ayana, the resting place of the senses. By the resting place of the senses. Sṛṣṭyā,
because of the creation. Idam, this trai-vidhyaṁ, threefold variety, bhāti, appears on vastuni in the reality. Bahir, external, antaḥ, internal, vidā, of the differences. Hetuḥ, the cause, jana, a person. Asat-jana, of a bad person. Kṛd, progenitor. Yathā, as. Translation: because of the mind, which is the resting place of the senses, because the mind, which is the resting place of the senses, has curated the identification with a new body, the threefold material variety of high, middle, and low class appears as if present within the reality of the soul. Thus, the self creates external and internal duality, just as a man might give birth to a bad son. Purport: the wealth, beauty, strength, intelligence, fame, and attachment of different bodies are considered to be excellent, normal, or inferior according to the material situation. The spirit soul acquires a particular body and thus judges himself and others to be high, middle, or low class according to their material situation. Actually, the eternal soul exists beyond material duality, but falsely mistakes the material situation to be his own. The words asat-jana-kṛd are significant. A father may by nature be peaceful, but because his bad son gets into trouble, the father is forced to defend his son and consider his son's enemies to be enemies of the entire family. Thus, the bad son implicates the father in troublesome conflicts. Similarly, the spirit soul has no intrinsic problems, but by creating a false identification with the material body, the soul becomes involved in the happiness and distress of the body. With this verse, the Lord summarizes the discussion of the difference between the body and the soul. Translation: because the mind, which is the resting place of the senses, has created the identification with a new body, the threefold material variety of high, middle, and low class appears as if present within the reality of the soul. Thus, the self creates external and internal duality, just as a man might give birth to a bad son. So the subject here has been how the jiva goes into a new body, and he forgets everything in the past, and then he develops a new identity. Huh? Yeah? I didn't hear it. Okay. So we've been studying here in the previous verses how the soul goes into a new body and he forgets the old body and all the events, and then he develops a new identity in the new body. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பதங்கள்ல இந்த ஆத்மாவானது எப்படி ஒரு உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போயிட்டு அந்த உடல் புது உடலோட தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். There are also exceptional cases where one could remember previous bodies. ஆனா சில நேரங்கள்ல அதாவது ரொம்ப ரேர் கேஸ்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முந்தின உடல் எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத ஞாபகப்படுத்திக்கவும் செய்வாங்க. Such as Bharat Maharaj, when he became a deer, he remembered his previous body. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா பரத மன்னர் மானாக போனதுக்கு அப்புறமா அவர் தன்னுடைய முந்தைய உடல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கறத ஞாபகப்படுத்திக்கும். And yogis can see past, present, and future, not only their own body but others' bodies as well. ஆனா முனிவர்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா முந்தைய காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் இது எல்லாத்தையுமே பார்ப்பாங்க. தன்னுடைய உடல் மட்டும் இல்லை, அடுத்தவங்க உடல்லையும் அதை பார்ப்பாங்க. But the normal person does not remember, and he is just stuck with this one body. ஆனா ஒரு சாதாரண மனிதன் இந்த ஒரு உடல்ல இருக்கும் பொழுது இதை தவிர வேற எதை பத்தியும் அவனுக்கு தெரியாது. So when the atma goes to the new body,
he takes with him the old subtle body with the mind, intelligence, ego, and even the subtle senses and the pranas. இந்த ஆத்மாவானது ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகும்பொழுது அது கூடயே இந்த சூட்சும சரீரம், அதாவது மனம், புத்தி, அகங்காரம் மற்றும் புலன்கள், இதோட வந்து அது அடுத்த உடலுக்கு போகுது. So we would expect if the mind is going from the old body to the new body, it would remember everything. அதனால நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்த மனசானது வந்து பழைய உடல்ல இருந்து புது உடலுக்கு சேர்ந்து கூட போகுது அப்படிங்கறதுனால பழசெல்லாம் ஞாபகத்துல இருக்குமேன்னு நினைக்கலாம். But it does not. ஆனா அது அப்படி இல்ல. Instead, it starts identifying immediately with the new body. ஆனா அது என்ன பண்ணுதுன்னாக்கா தன்னுடைய புது உடல்ல தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளுது. And then becomes completely absorbed in that new body. அதுக்கப்புறமா அந்த புது உடல்ல முழுமையா தன்னை வந்து மூழ்கடிச்சுக்குது. So we do have the analysis of the jiva in the material world. Sometimes it's analyzed in different stages. இந்த ஜீவன் வந்து வெவ்வேறு நிலைகள்ல இந்த உடல்ல வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கப்படுது. And then the sum total is that you end up suffering. ஆனா இதனுடைய எல்லாத்துடைய சாரம் என்ன அப்படின்னாக்கா அது வந்து துன்பப்படுது. So therefore it says there are 5 kleshas, 5 sufferings. இந்த உடல்ல வந்து 5 விதமான கிளேஷங்கள், அதாவது 5 வகையான துன்பங்கள் இருக்கிறது. But more properly we can say they are 5 causes of suffering. அத நம்ம சொல்லணும், நல்லா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா 5 காரணங்கள் துன்பத்திற்கானது அப்படிங்கிறது சொல்லணும். So the root cause is avidya, ignorance. இதுக்கு மூல காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா அவித்யா, இது வந்து அறியாமை. So ultimately we don't recognize Supreme Lord. இது வந்து பகவானை நம்ம வந்து அறிய மாட்டோம் இதுல. And due to that ignorance then we develop asmita, which means material identity. இந்த அறியாமையினால நாம ஒரு பௌதிக அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம், அதுக்கு பேர் அஸ்மிதா. So the ahankara, the material ahankara, serves this purpose of making the jiva identify with the material body. இந்த பௌதிக அகங்காரம் அப்படிங்கிறது இந்த ஜீவனை இந்த பௌதிக உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஏதுவாக்குகிறது. But of course we see that ahankara keeps changing with each body. ஆனா இந்த அகங்காரம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு உடலுக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கிறோம். So therefore it is very difficult for the mind also to think something else. அதனால இந்த மனசுக்கும் வேற ஏதாவது சிந்திக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாவே இருக்கு. So in each new body the ahankara identifies with the new body. இந்த புது உடல்ல இந்த அகங்காரமானது புது உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறது. And consequently, though the mind does have all the memories from millions of lifetimes, it follows the ahankara, identifies with the body and starts looking at the world in terms of this body. இந்த மனசுல பல கோடி பிறவிகள்ல இருக்கக்கூடிய அழுத்தங்கள், அதனுடைய பதிவுகள் எல்லாமே இருந்தாலும் கூட இந்த அகங்காரமானது இந்த புது உடலோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்ற காரணத்தினால இந்த மனமானது அகங்காரத்தை பின்பற்றி அப்படியே இந்த புது உடலோடே தன்னை அடையாளப்படுத்திக்குது. Anyway, after the asmita or ahankara develops, then that jiva within the body and subtle body develops attraction and repulsion, or ichha and dvesha, desire and hatred. இந்த அகங்காரம் இந்த உடலோடு அடையாளப்படுத்தி கொண்டதுக்கு அப்புறமாக இந்த ஆத்மாவானது விருப்பு வெறுப்பு, இச்சா துவேஷா, இந்த மாதிரியான எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்கிறது. So because the jiva identifies with the body and the body prefers comfort over pain, then it will look for situations which will give that body happiness. இந்த ஆத்மாவானது இந்த சரீரத்தோடு தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய காரணத்தினால இந்த ஆத்மாவானது ஒரு சௌகரியத்தை எதிர்பார்க்கிறது, ஒரு துயரத்தை, துன்பத்தை காட்டிலும் வலியை காட்டிலும். அதனால எந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அதுக்கு சாதகமா இருக்குமோ அதெல்லாத்தையும் அது ஏற்றுக்கொள்கிறது. And it will avoid circumstances which give pain. எந்த சூழ்நிலைகள்லாம் வந்து வலியை கொடுக்குமோ துன்பத்தை கொடுக்குமோ அந்த சூழ்நிலைகளை அது தவிர்க்கும். So this is natural for the body. இது வந்து இந்த உடலுக்கு இயற்கையானது தான். Because the pain is associated with no survival. ஏன்னா இந்த வலி துன்பம் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க இருக்கிறவங்களோட சம்பந்தப்பட்டது. And happiness means we survive.
நமக்கு இன்பம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம தொடர்ச்சியா இருப்போம். So therefore one develops the idea, this is very nice, it gives me happiness and I like this. அதனால நம்ம என்ன நினைப்போம், ஓ இது எனக்கு இன்பம் தருது, இது எனக்கு ரொம்ப விருப்பமானது, இச்சா. And this gives me pain, I hate this. இது எனக்கு வலியை கொடுக்குது, நான் இதை வெறுக்கிறேன். So we become attracted to certain things because we like them and they give us happiness, and we avoid certain things because they give us pain. நாம சில விஷயங்களை ஏத்துக்கிறோம் ஏன்னா அது நமக்கு இன்பத்தை தருது, நாம சில விஷயங்களை தவிர்க்கிறோம் ஏன்னா அது நமக்கு துன்பத்தை தருது. So once we identify with the body, then these two we can say the dualities of icha and dvesha operate all the time for the jiva. ஒரு தடவை இந்த உடலை ஏற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த ஜீவனுக்கு இந்த இருமைகள் அப்படிங்கிறது எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. And this is explained in the Bhagavad Gita, icha dvesha samuddena. இது பகவத் கீதையில இச்சா துவேஷ சமுத்தேனா அப்படின்னு சொல்லி விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. So based on desire and hatred, what happens? We do activities. நம்முடைய விருப்பு வெறுப்பிற்கு ஏற்றவாறு நாம் என்ன பண்றோம், காரியங்களை செய்கின்றோம். We do activities to get those things that will give us enjoyment, and we do activities to avoid those things which will give us pain. நாம நமக்கு இன்பம் தரக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாத்தையுமே செய்கின்றோம், நமக்கு துன்பம் தரக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே தவிர்க்கின்றோம். And of course when we do these activities, we do either papa or punya. இந்த செயல்களை செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம், ஒன்னு பாவம் செய்றோம் இல்லாட்டினா புண்ணியம் செய்றோம். So we may get something with doing it punya way, or we may do it with sinful way. நாம ஒரு செயலை ஒரு விஷயத்தை அடையிறத புண்ணியம் செய்து அடையலாம், இல்ல பாவம் செஞ்சு அடையலாம். Or we may avoid certain things in a dharmic way or a sinful way. நாம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை புண்ணியம் செய்தும் தவிர்க்கலாம், இல்ல பாவம் செஞ்சும் தவிர்க்கலாம். However, we do not see that future result. எப்படி இருந்தாலும் நம்முடைய எதிர்கால பலன் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பொதுவா பார்க்க மாட்டோம். We're only looking at the immediate result. I get this thing, I can be happy. I avoid this thing, I can avoid pain. ஆனா நம்ம உடனடியான பலனை தான் பார்ப்போம். என்ன, எனக்கு இன்பம் தரணும் அதனால இதை செய்வேன், எனக்கு இது துன்பம் தரும் அதனால இதை தவிர்ப்பேன். And so consequently the whole day and the whole life of the jiva in a material body is simply composed of these two types of activities. அதனால இந்த ஜீவனுடைய ஒவ்வொரு நாள் பொழுதும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு விஷயத்தாலே தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. And of course we are accruing papa and punya for future lives. நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா நம்மளுடைய எதிர்கால வாழ்க்கைக்கு உண்டான பாப புண்ணியத்தை நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். And then when we do this, we do these activities, I like this, I don't like this, I do this, I don't do this, or whatever, then we become completely absorbed in that material body and our identification. நாம இது எனக்கு பிடிச்சிருக்குது, எனக்கு பிடிக்காது, இதை நான் செய்வேன், இதை நான் செய்ய மாட்டேன், இந்த மாதிரி இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நாம செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த உடலோட முழுசா மூழ்கி போயிடுறோம். So this is that fifth stage called abhinivesh, complete absorption in the material body. இதுதான் ஐந்தாவது நிலை அபினிவேஷிதா அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. So that is what is described here, where suddenly the mind identifies with the new body completely and becomes absorbed in the new body. அதுதான் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்குது, இந்த மனசானது இந்த புது உடலோடு முழுமையாக தன்னை அடையாளப்படுத்திக் கொள்றது அப்படிங்கிறது. So this situation is very difficult to avoid. இந்த சூழ்நிலையை தவிர்க்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமானது. The jiva must take a gross body and a subtle body. இந்த ஜீவன் ஒரு பேய் பூத உடலை எடுத்தா கூட அது இந்த சூட்சும உடலை கூட கொண்டு போகணும். Or more correctly, he must take a gross body, but he must continue with his subtle body from previous life and previous life. ஆனாலும் இது ஒரு ஸ்தூல உடல் பெற்றாலும் கூட அது இந்த சூட்சும உடல் அதையும் சேர்த்து கூட சுமந்துகிட்டே போகணும். And because of his desires held in the subtle body and his karmas held in the subtle body, then he is pushed into another gross body. இந்த சூட்சும சரீரத்துல அதனுடைய கர்மா, அதனுடைய எண்ணங்கள், ஆசைகள் இது எல்லாமே இருக்கிற காரணத்தினால அது அடுத்த உடல்ல உள்ள திணிக்கப்படுது. And then immediately when he gets in the new body, then he identifies with that body.
அது அந்த உடலுக்குள்ள புகுந்த உடனே என்ன பண்ணுது, அந்த உடலோட தன்னை அடையாளப்படுத்திக்குது. Of course, we have some people who have very difficult time giving up the old body. ஆனா நம்ம பார்க்கலாம், சிலர் வந்து தங்களுடைய பழைய உடலை விட்டுட்டு போறதுல ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நேரத்தை அனுபவிச்சிருப்பாங்க. So sometimes we call those people ghosts. They're hanging around their old bodies someplace or in their house or whatever. அதனால நம்ம பார்க்கலாம், சில நேரம் ஏதாவது வீடுகள்ல வந்து பூதங்கள் அங்கங்க தொங்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறதுல அங்கங்க இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். Because very attached to their old body. ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த பழைய உடலோட அவங்க வந்து அவ்வளோ பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறாங்க. அதனால So that's why they generally burn the body up so you can't be attached to it anymore. அதனால தான் நம்ம பொதுவாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா, அந்த உடலை வந்து எரிச்சுறாங்க. அதன் மூலமா அந்த உடலை நம்ம வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை கைவிட்டுருவோம். So in any case, once you get in that body, then you identify completely with the new body. நாம இந்த புது உடலுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறமும் அது அடுத்த உடல் கிடைச்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம், அந்த புது உடலோடு நம்மளை முழுமையா அடையாளப்படுத்திக்கிறோம். And then you continue it's that you're doing all your activities again. அதுக்கப்புறமா இந்த விருப்பு வெறுப்பு அப்படிங்கிறது தொடர்ச்சியா போயிட்டு இருக்குது. நம்ம செயல்களை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். So as a human being, we have an opportunity to end that process. ஆனா ஒரு மனிதனாக அந்த சுழற்சியை நிப்பாட்டுறதுக்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. But because it is a condition for so many births and you're still stuck with your subtle body and you can't just get rid of all the contents of your subtle body immediately, it's very difficult to change. நாம இந்த சூட்சும சரீரத்துல அதுல வந்து நிறைய பதிவுகள் இதெல்லாமே இருக்குது. அதனால நம்மளை உடனடியாக மாற்றிக்கொள்றது அப்படிங்கிறது வந்து அவ்வளோ எளிமையான விஷயம் கிடையாது. Yet the opportunity to change is there in the human being, whereas it is not there in the animal or the plant. ஆனாலும் இந்த மனித பிறவியில நாம நம்மளை மாற்றிக்கொள்வதற்குண்டான வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது மிருகங்கள் சரீரத்திலோ மற்ற சரீரத்திலோ கிடையாது. So once one comes to the human birth, we have a special opportunity. ஒருத்தர் மனித பிறவிக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுல விசேஷமான வாய்ப்பு இருக்கிறது. So that is why the scriptures say that the human birth is rare and you should take the opportunity to use it properly. அதனாலதான் சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த மனித பிறவி அப்படிங்கிறது ரொம்ப அரிதானது, நாம அந்த வாய்ப்பை நல்ல விதத்துல பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு. But also because we have so much conditioning, very difficult to change anything. ஆனா நம்ம ரொம்ப கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற காரணத்தினாலையும் நாம நம்மளை மாத்திக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். And that is why it is very difficult for people to change their habits. அதனாலதான் மக்களுக்கு தங்களுடைய பழக்கங்களை மாற்றிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது. Very difficult for change. ரொம்ப கஷ்டம் மாத்திக்கிறதுக்கு. So you can tell your children don't do that, but they'll keep doing it anyway. உங்க குழந்தைகளை நீங்க சொல்லலாம் இதை செய்யாத அதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனா என்ன சொன்னாலும் அவங்க அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. Or as an adult you tell people you can't do that, but they'll do it again. ஆனா நம்ம வயசானவங்கள கூட இதெல்லாம் செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொன்னா கூட ஆனா திரும்ப அதே செய்வாங்க. And even the person understands, oh, this is not very good if I act like this, still they cannot control themselves, they do it anyway. சில நேரம் இது நல்லது கிடையாது, இது கெட்டது அப்படின்னு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டா கூட அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. So even in spite of good instructions, an intelligent adult still finds it difficult to change. நம்ம ஒரு நல்ல உபதேசம் கொடுத்தும் கூட ஒரு புத்தியுள்ள ஒரு வயது ஒரு முதிர்ச்சியானவர் கூட மாத்திக்கிறது கஷ்டப்படுறாங்க. So of course that difficulty to change is there in most human beings. இந்த மாத்திக்கிறதுக்கு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பெரும்பாலான மனிதர்களிடத்துல பார்க்கலாம். But just to get them change a little bit, then this advancement. நாம கொஞ்சம் ஏதாவது மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னாலே அது வந்து ஒரு முன்னேற்றம். So that is what the laws are for. A country will have laws and you follow that minimum standard, okay, we tolerate. You don't go to jail. ஸோ அதனால தான் இந்த சட்டங்கள் எல்லாமே இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா சில சட்டங்கள்லாம் இருக்குது. இந்த சட்டத்தெல்லாம் நம்ம பின்பற்றணும் அப்படின்னாக்கா நாம் வந்து பொறுத்து கொள்ளப்படுவோம், நம்ம சிறைச்சாலைக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So the laws of varnashram are like that, but a little more advanced. அதே தான் இந்த வர்ணாசிரம தர்ம சட்டங்களும் கூட, ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னேற்றம் அடைந்த நிலையில் அது இருக்குது. Because it also realizes not all people are the same, they're on different levels also.
ஏன்னா அது எதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா எல்லா மக்களும் ஒரே நிலையில இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு. Some people less capable of changing. சில மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் மாற்றிக்கொள்ள முடியும். Some people more capable of change. சில மக்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். So therefore they are given different sets of laws to follow. அதனால ஒவ்வொரு விதமான நபருக்கு ஏற்ற மாதிரி விதவிதமான சட்டங்களை இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. So the Sudras get the minimum laws. சூத்ரர்களுக்கு வந்து அதனால ரொம்ப கம்மியான சட்டங்கள். Vaishyas get some more laws. வைஷ்யர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படியான சட்டங்கள். Kshatriyas have more laws. சத்திரியர்களுக்கு நிறைய சட்டதிட்டங்கள் இருக்கு. Brahmanas have the most laws. ஆனா பிராமணர்களுக்கு மிக அதிகப்படியான சட்டதிட்டங்கள் இருக்குது. And all this is there to make people, train people up to get out of the old habits and develop new habits. இந்த சட்டதிட்டங்கள்லாம் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த மக்களை வந்து தன்னுடைய பழைய பழக்கங்களை விட்டுட்டு புதிய பழக்கங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So if the jiva continues from body to body in that system and gradually advances from tamoguna all the way up to sattva-guna. இந்த ஜீவன் ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அது வந்து படிப்படியா இந்த தமோ குணத்துல இருந்து சத்துவ குணத்திற்கு மாறி செல்கிறது. So that whole system is there because the scriptures and Supreme Lord realize that very difficult for jivas to change. So therefore do very gradually. இந்த மொத்த செயல்முறையே எதனால இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா சாஸ்திரங்கள் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சு வச்சிருக்குது என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ஜீவனுக்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்வது மிக கடினம் அப்படின்னு. So that is the plan behind the varnashram system. அதுதான் இந்த வர்ணாசிரம முறைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய திட்டம். Now by the arrangement of the Lord, material nature is such that if the jiva with a material body advances up to sattva guna, then he automatically becomes spiritual. இந்த ஜீவனானது இந்த இயற்கையினுடைய அமைப்பு பிரகாரம் அது சத்துவகுணம் வரைக்கும் தன்னை உயர்ச்சி பண்ணிக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது தானாகவே ஆன்மீகத்தன்மை பெறுகிறது. So one of the qualities of a sattva-guna person is he'll accept scriptures. இந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கிற நபருடைய ஒரு குணாதிசயம் என்ன அப்படின்னாக்கா அவன் சாஸ்திரங்கள் படிப்பான். Another quality is that that particular person in sattva-guna will not be much interested in material pleasures. அந்த சத்துவகுணத்தில் இருக்கிற ஒரு நபருடைய ஒரு தன்மை என்ன, இன்னொரு தன்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவனுக்கு இந்த பௌதிகமான இன்பங்கள்ல அவ்வளவா ஆர்வம் இருக்காது. And then the third thing is that he will understand atma, jnana, prakash. மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா அவன் வந்து ஆத்மா அதாவது இந்த ஞானத்தை வந்து புரிந்து கொள்வான். இது பிரகாஷா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. So this far you can go with going through the gunas. இந்த அளவுக்கு நாம வந்து உயர்ச்சி பெற முடியும் இந்த குணங்களை தாண்டி தாண்டி போகும் பொழுது. And then if you practice jnana yoga you can get liberation. அதுக்கப்புறம் நாம ஞான யோகத்தை பயிற்சி செய்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நாம வந்து விடுதலை அடைய முடியும். But you don't realize Supreme Lord. ஆனா அதுல கூட நாம வந்து முழுமுதற் கடவுளை உணர மாட்டோம். You don't go to the spiritual world and serve Krishna eternally. நாம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போய் கிருஷ்ணரை நித்தியமா சேவை செய்ய முடியாது. So therefore the process of bhakti to take the spiritual world is not part of the material world. இந்த ஆன்மீக உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தோட ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறது கிடையாது. It has to be cultivated separately. நாம அங்க போறதுக்கு நாம தனியாக பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And the remarkable thing is even if you don't cultivate varnashram system you can still get success at bhakti. நாம இந்த வர்ணாசிரம முறையை வந்து பயிற்சி செய்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னா கூட நாம பக்தியை பயிற்சி செய்யலாம். So therefore though we are stuck in the material body and difficult to change, bhakti is such a process that it can produce sudden change. நாம இந்த உடல்ல மாட்டிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், நம்மளை மாத்திக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் கூட இந்த பக்திங்கிற செயல்முறை வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த செயல்முறை, நமக்கு உடனடியான மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது. And therefore the Bhagavatam says that a person who can chant the name of the Lord once purely, immediately he's no longer in the gunas. அதனால தான் பாகவதம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒருத்தர் இந்த பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒரு முறை அபராதம் இல்லாம சொன்னாலும் கூட அவன் வந்து
இந்த குணத்திலேயே இல்லை, குணத்தை தாண்டிய நிலைக்கு போயிடுறான் அப்படின்னு சொல்றது. So he started out as a dog eater. அவன் வந்து ஒரு நாயை சாப்பிட்றவனா கூட இருக்கலாம், அப்போ கூட ஆரம்பிக்கலாம். That means he's not even in varnashram system practicing any rules, so he's very tamasic. அவன் வந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா, அவன் வந்து வர்ணாசிரமத்துக்குள்ள கூட இல்லை, ஏன்னா அவன் எந்த சட்டத்திட்டத்தையும் பின்பற்றக்கூடியவனாவே இல்லை. Which means loads of bad karma. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா, நிறைய கெட்ட கர்மங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கான்னு அர்த்தம். Very difficult for him to change. அவனுக்கு மாத்திக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினம். But by chanting the holy name once, suddenly he's better than a brahmana. ஆனா புனித நாமத்தை ஒரு முறை ஜெபிக்கிறது மூலமா அவன் என்னறான், ஒரு பிராமணனோட சிறந்தவனா மாறிடுறான். So what has happened? என்ன நடக்குது? So all the karmas have been destroyed. எல்லா கர்மங்களும் வந்து அழிஞ்சிருச்சு. So all of that pile of bad karma etc has been destroyed. அவன் சேர்த்து வச்சிருந்த எல்லா கெட்ட கர்மங்களும் அழிஞ்சு போச்சு. So such is the power of bhakti. இதுதான் வந்து பக்தியினுடைய சக்தி. In spite of all of the problems we have with the subtle body and the gross body and karma etc, all of that can be destroyed by the process of bhakti. இந்த சூட்சும சரீரம், நம்முடைய கர்ம வினை, இதன் மூலமா நமக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி, இது எல்லாத்தையுமே நாம வந்து பக்தி மூலமாக அழிச்சிட முடியும். So though we have this whole discussion here of how the elements are there and then they form around the jiva and they cover the jiva and the jiva is very difficult to get out, still by the process of bhakti, the process of getting out becomes very easy. இந்த ஜீவன் பல விதங்கள்ல ரொம்ப மாட்டிக்கிட்டு அதுல இருந்து வெளியேறது அப்படிங்கிறதே அதுக்கு வந்து ரொம்ப கடினமாக இருந்தாலும் கூட, இந்த பக்தி முறையானது இதுல இருந்து வெளியில வர்றத ரொம்ப எளிமைப்படுத்துகிறது. Hare Krishna. Hare Krishna. Holiness Bhanu Swami Maharaj ki. Jai Gaura Prema.